Hi students, in this class we study about solar water pumping system. So we can see the solar water pumping system uses the PV cells to pump the water from the canal all through the underground. See, the solar water pumping system is a standalone system operating directly on power generated by solar photovoltaic modules during the daytime. Various types of solar pumps are used for lifting water from the tube well, shallow well, ponds, canals for either drinking water in villages or mainly for irrigation purpose. See, we can use solar PV solar water pumping system either for drinking water purpose or for irrigation purpose. The system is designed in such a way that it can also work with existing utility power to have more hours of operation for the solar pump. So it can also use the existing utility power. Utility power means it can also be used with the grid connected. Standalone means where we are not utilizing the KCB power supply. So the pump will operate solely on the electricity generated from the solar panel. So mainly we use in this type of motors, in this type of solar pump we use DC motors. Why? Because the solar energy, whatever the solar panel generates is of DC current. So that is why we use DC motors in the solar pump. So see, this is the current scenario of India, and India is facing a lot of water shortages, and for that this solar pump will be a very good solution, so that we will be getting the enough amount of sunshines per year, so that if we effectively use that one, we can overcome this water scarcity in most of the rural places. See, the solar powered water pumping system is made up of two basic components. These are PV panels and pumps. And the smallest element of a PV panel is solar cell. So that you know, solar cell, it is of monocrystalline and polycrystalline. The monocrystalline will have more efficiency and polycrystalline will be having less efficiency. Each solar cell has two or more specially prepared layers of semiconductor material that produce direct current when exposed to sunlight. So solar cell will produce direct current when exposed to sunlight. The classification of solar pumps. So what are the different types of solar pumps? So its classification. When it comes to a standalone solar pumping system, the main types includes rotating and positive displacement pumps. The centrifugal pumps are the common choice for rotation and are designed for fixed head applications. Their output increases in proportion to their speed of rotation. Fixed head means we are not changing the height of the pump, so the height will be fixed. Similarly in your houses, so the head of the well is fixed for the particular pump. So you cannot increase. So if you want to increase the if you are if the well depth is increase, so there we need to replace the pump. So 0.5 HP pump should be replaced by 0.75 HP. So additionally, so that is why it is of fixed head applications. Solar pumps are designed, centrifugal pumps are common choice, and centrifugal pumps are designed for fixed applications. Additionally, pumps are also classified as submersible surface pump. Submersible pump is the pump which is submerged, which is actually immersed inside the water. So that is why it is called submersible pump. And I think you are heard about the INS submersible ships and all.
submersible ship. NS Vikramaditya and all. This is the first submersible ship. Like that, submersible pump is a pump which is immersed inside the water. Okay. And surface pump actually the pump which is in your home, the surface pump, and based on their placement underwater and above water line. Okay, submersible means underwater, surface pump is above water line. So the main aspect related to the efficiency of solar water pump is based on three variables, include pressure, flow and input power. So what is the maximum pressure it should have, and the flow and the input power to the pump. The wire to water efficiency is the commonly used metric that determines the overall efficiency of solar water pump. So we are using wire to water efficiency. Wire means as the ratio between the hydraulic energy that comes out of the pipe and the energy coming over the electric wires to the solar panel. അതായത് ഈ പമ്പ്സിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് എനർജി. സോ എവിടുന്ന് പമ്പ്സിന് ഇലക്ട്രിക് എനർജി കിട്ടുന്നത്? ത്രൂ വയർസ് ഫ്രം ദി സോളാർ പാനൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി വയർ ടു water. Wire to water means whatever the electrical energy which the pump receives, so that the pump should pump that much of water from the well. So this is the wire to water efficiency. So if the wire to water efficiency is lower, then the pump will consume lots of electrical energy and it will pump only lesser amount of water. If the wire to water efficiency is very much higher, then it will consume lesser power and it will pump more water. Okay, and the flow and pressure. So if it inserts lesser pressure, so that the pipes and all other accessories will require very less maintenance. So if the flow is smoother, then pressure will be lower. Okay, then there are two types of solar pumps. So you just you have to write down this one like this. So the solar panel, pump controller, submersible pump. So you can see submersible pump and the water. So it is pumped from here. So next one is surface pump. So it is mounted at the top, and so inside this one we are going for this one borewell like that. So there it will pump from that, it will pump the underground water to the overhead tank. In the overhead tank we just store this water and we just supply for the irrigation. Okay, so these are all the two types. One is the submersible pump and another is surface pump. Submersible means submerged inside the well, and surface, it is at the surface of the earth. So there all we have one common thing, that is pump controller. So we just see what is pump controller. The pump controller, which is a linear current booster, is an electronic device used with most of the solar pump. It acts like an automatic transmission, helping the pump to start and keeps it from stalling in a weak sunlight. അതായത് പമ്പിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും അതായത് സൺലൈറ്റ് വീക്ക്, അതായത് സണ്ണിന് ഒരു ഷെയ്ഡിങ് എന്ന് സഡനായിട്ട് സൺലൈറ്റ് ഫുള്ള് ക്ലിയർ സ്കൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ചെറുതായിട്ട് ഷാഡോ വന്നു, ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലൗഡ്സൊക്കെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പാനലിൽ ഷാഡോ വന്നു. ഷാഡോ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, പമ്പ് വർക്കാവോ? ഇല്ല. ആ സമയത്ത് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് ആൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഹെൽപ്പിംഗ് ദി പമ്പ് to start and keep it from stalling in a weak sunlight. The pump control will help the pump to start, and stalling means stopping, means it is
Stalling means the gradual stopping, that is stalling means the decreasing in the speed, that we call as stalling. Stalling means gradual stopping, that we call as stalling. So the pump will not stop at a moment, so it will just stall and then it will stop. Okay, so it keeps it from stalling, it keeps it pumps to keeps it from stalling in a weak sunlight, so that the pump can have maintain the constant speed. Some controllers also have additional features such as offering terminal for the float switch to shut off the pump when a storage tank is full and protection for over voltage conditions. So some ചാർജ് കൺട്രോളേഴ്സ് ഹാവ് എക്സ്ട്രാ എഫിഷ്യൻസി. അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഓവർ ഇത് ടാങ്ക് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പമ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവും. പിന്നെ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതിനെ എന്തിനാ പമ്പിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിനെന്ത് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പമ്പിനെ സ്റ്റാളിങ്ങിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്, പിന്നെ ഹെൽപ്പിംഗ് ദി പമ്പ് ടു സ്റ്റാർട്ട്, ഒരു പമ്പിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും. പമ്പിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാൻ എന്താ കാരണം, പമ്പിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഏത് പമ്പാണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് വേണം. So it requires starting current. So this starting current may be 2 to 3 times the rated current. So this amount of rated current cannot be supplied from the solar panels at an instant, so that we require a pump controller. So pump controller will supply it for a particular second. അത് ആക്ച്വലി ഒരു പമ്പിന് വേണ്ടുന്ന 1-2 സെക്കൻഡ് വേണ്ട മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ 1-2 സെക്കൻഡ് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു കറണ്ട് പമ്പ് കൺട്രോളർ സപ്ലൈ ചെയ്യും. പിന്നെ പമ്പ് കൺട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വീക്ക് ഒരു ഷാഡോ റേഞ്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ പമ്പിനെ സ്റ്റാളിങ്ങിൽ നിന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യും, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ചില പമ്പ്സ് ഉണ്ട് അത് ഓവർ വോൾട്ടേജും പിന്നെ ടാങ്ക് ഫുള്ളായാലും അത് ആ പമ്പിനെ ആ ഒരു സോളാർ പമ്പിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് പമ്പ് കൺട്രോളിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസും മെയിനായിട്ടുള്ള യൂസും. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സോളാർ ട്രാക്കർ. So ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം solar tracker may be used to tilt the PV array. Tilt the PV array means move the PV array as the sun moves across the sky during the day. So സണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സോളാർ അറേനെ ടിൽട്ട് ചെയ്യാം, മൂവ് ചെയ്യാം. This can increase daily energy gain as much as 55% വരെ ഒരു എനർജി ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. And with more hours of peak sun, a smaller pump and power system may be used. So even ട്രാക്കിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പമ്പിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അത്ര ഒന്നും കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെറിയൊരു പമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. The tracking works best in a clear sunny weather. It is less effective in cloudy climates. അത് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ട്രാക്കിംഗ് എപ്പോഴും ക്ലിയർ സണ്ണി വെതറിലുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് എഫക്റ്റീവായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഒരു ക്ലൗഡി വെതറിലൊന്നും ആ ട്രാക്കിങ് അധികം അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അത് അത്ര നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ആൻഡ് ഓൺ എ ഷോർട്ട് വിൻ്റർ ഡേയ്സ്, however, in the last several years the cost of solar panels has come down. സോളാർ പാനലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And so much that it is usually more cost effective to add more solar panels than to add a tracker. അപ്പോൾ ഒരു സോളാർ ട്രാക്കർ ആടിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ പാനൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് പറയുക. എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സോളാർ പാനലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. കാര്യം ചില ട്രാക്കറിന് അതിന് മൂവിങ് പാർട്സൊക്കെ വേണം, അതിനെന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മെയിൻ്റെനൻസും കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടി വരും. So next one we see storage. Next one is storage. So storage പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ സർഫേസ് പമ്പ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ടാങ്ക് വേണം, ഒരു സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്. സോ in storage is important 3 or to 10 days storage may be required. അപ്പോൾ 3 to 10 days storage ഇത് റിക്വയർഡ് ആണ്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ യൂസേജ്, മോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സ് ഫോർ സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് എക്കണോമി. In other case, batteries can be added to the system
So the electrical energy from solar module is stored in deep cycle batteries so that the pump can run at non-sunny times, and a float switch to the system which can turn the pump off when the water tank fills to prevent the overflow. അതായത് ഈ നോൺ സണ്ണി ഡേയ്സിലൊക്കെ വാട്ടർ ഇത് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പം നമുക്ക് സണ്ണി ഡേയ്സിൽ വാട്ടർ മാക്സിമം പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടാങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, otherwise we can store the PV whatever the electricity generated in a deep cycle batteries. ഒരു ഡീപ്പ് സൈക്കിൾ ബാറ്ററീസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അത് നമുക്ക് നോൺ സണ്ണി ഡേയ്സിൽ വാട്ടർ ഒരു പമ്പിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം പമ്പ് നോൺ സണ്ണി ഡേയ്സും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വെച്ചാൽ സോ വി നീഡ് ടു യൂസ് എ ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ച് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ടേൺ ഓഫ് when the tank is full, and so that we to avoid the overflow. Okay. The windmills actually പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, വിൻഡ് മിൽസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. വിൻഡ് മിൽസ് യൂസ് ടു പമ്പ് ദി വാട്ടർ ഇൻ ഓൾഡ് ഡേയ്സ് can be still seen in many horizons. More recently, solar pumps have replaced the windmills in water pumping applications. അപ്പം വിൻഡ് മിൽസ് ആണ് പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ അത് സോളാർ പമ്പിനായിട്ട് റീപ്ലേസ്ഡ് ആയി. എ സ്മോളർ സോളാർ സിസ്റ്റം ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് മച്ച് ഈസിയർ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് കമ്പയർ ടു ദി വിൻഡ് മിൽസ്. വിൻഡ് മിൽസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോളാർ പാനൽസ് കുറച്ചും കൂടെ ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ്. Solar panels also provide more consistent supply to water, and they can be installed in valleys, wooded areas where wind exposure is poor. ഒരു വാലീസും വുഡഡ് ഏരിയാസും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സോളാർ പാനൽസ്, അതായത് ഒരു വിൻഡ് എക്സ്പോഷർ, അതായത് വിൻഡിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവില്ല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സോളാർ പാനൽസ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ സോളാർ പാനലും വിൻഡ് മിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് വാട്ടർ പമ്പിങ് സിസ്റ്റത്തിനെക്കാട്ടും അത് എഫക്റ്റീവ് ആവാം. സോ ഇത് എക്സാം ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക. സോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സോളാർ പാനൽ വിൻഡ് മിൽസിൻ്റെ കാട്ടിയും ബെറ്റർ എന്നത് ചോദിക്കാം. So they can be installed in valleys, wooded areas where wind exposure is poor. A PV array may be placed some distance away from the pump itself, even 700 feet. ഒരു PV array ഒരു 100 മീറ്ററിന് അവേ വേണമെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് അങ്ങനെയല്ല, വിൻഡ് മില്ല് എന്താ വെച്ചാൽ വിൻഡ് മില്ലിൻ്റെ താഴെ തന്നെ അതിൻ്റെ പമ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് സോളാർ പാനലിൻ്റെ. Okay, so next one, a system with, so now we just see what are the practical application. So practically how the solar pumps are there, what is the cost and etc., what is the discharge. A system with 1800 watt, that is 1.8 kilowatt PV array capacity and 2 HP pump, 1.8 കിലോവാട്ടിൻ്റെ PV array capacity, പിന്നെ അതിൻ്റെ 2 HP pump can give a water discharge of 1.4 lakhs liters per day. അതായത് 1.4 lakh liters per day. അപ്പം 1.4 lakh liters വാട്ടർ ആണ് ഫ്രം എ ഡെപ്ത് ഓഫ് 6 to 7 meter. 6 to 7 meter ഡെപ്തിൽ നിന്ന് എത്ര 1.4 lakh liters per വാട്ടർ എന്ത് ഒരു ദിവസം അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു അഡിക്വേറ്റ് ഫോർ ദി ഇറിഗേഷൻ അബൌട്ട് 5 to 8 acres ഓഫ് ലാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ഫോർ സെവറൽ crops. 5 തൊട്ട് 8 ഏക്കർ വരെ അത് ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് 1800 കിലോവാട്ടിലെ 1800 വാട്ടിലെ ഒരു PV array തന്നെ ധാരാളം, 2 HP മോട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ. Okay, so now we see the capacity of solar PV system. So 2 HP ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഹെഡ് സെക്ഷൻ ഡെലിവറി 10 മീറ്റർ വരെ വരാം. അത് 5 to 6 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, 10 മീറ്റർ വരെ വരാം. സോ സോളാർ PV വാട്ട് 1800 വാട്ടാണ്. അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 2.9 lakhs ആണ്.
പിന്നെ അതേപോലെ 4.6 HP, അതായത് 2 HP സർഫേസ് പമ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ 4.6 സബ്മിർസിബിൾ പമ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹെഡ് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര, അതായത് നിങ്ങളുടെ കിണറ്റിലെ ആഴം, കിണറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആണോ ആഴം ഉണ്ടാവുക? ചില വീട്ടിൽ കിണറ്റിൽ ഭയങ്കര ആഴം ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ചില വീട്ടിൽ കിണറ്റിൽ ആഴം കുറവായിരിക്കും, അതായത് കോലളവ്. അപ്പം അല്ലേ, അത്രയും വെച്ചിപ്പോൾ ചില വീട്ടിലൊക്കെ കിണറ്റിൽ റിങ്ങൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും താഴെ. അപ്പോൾ അത്രയും വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി അത് കുറയും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് കൂടുതൽ HP ഉള്ള മോട്ടർ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് 4.6 HP. ഓക്കെ, ഹെഡിൻ്റെ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ HP കൂടി. സോ ഹെഡിൻ്റെ സൈസ് കുറയുമ്പോൾ HP കുറഞ്ഞു. സോ ഹെഡ് എപ്പോഴാണോ കൂടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ HP കൂട്ടണം. അതായത് that is the HP means horse power. It is a power at which it can draw the water, and ഫോഴ്സും കൂടും അതിനനുസരിച്ചിട്ട്. പവർ കൂടുമ്പോൾ അതിന് ഫോഴ്സ്, വാട്ടർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യണ്ടേ, അത്രയും ഫോഴ്സിൽ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം താഴെ നിന്ന് നമുക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് മുകളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് 4.6 HP സബ്മിർസിബിൾ പമ്പാണ്. സബ്മിർസിബിൾ പമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, മുകളിലോട്ടേക്ക് അടിച്ച് മുകളിലോട്ട് എത്തിക്കണ്ടേ. സോ അത്രയും അത് ഹെഡാണ്. സോ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയാം. സോ ഇവിടെ ഇത് നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പമ്പ് നോക്കുക. ഈ പമ്പിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഇല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയാം. ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയും. അത് സർഫേസ് പമ്പിനെ. അതേപോലെ സബ്മിർസിബിൾ പമ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹെഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റില്ലേ, ഈ ഒരു വെല്ലിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. സോ ഇത് നമ്മൾ ഹെഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാം. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ചുവന്ന ഒരു പുള്ളിയില്ലേ, ഒരു ഡോട്ടില്ലേ, സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്. സബ്മിർസിബിൾ പമ്പ് എവിടെ നിന്നാണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ സർഫേസ് എവിടെയാണോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് വരിക. ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, സോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സോളാർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം. സോ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ്? നോ ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് യൂസസ് അവൈലബിൾ ഫ്രീ സൺലൈറ്റ്, നോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റിക്വയർഡ്, ലോങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലൈഫ്, highly reliable and durable, easy to operate and maintain, and eco-friendly. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇത് നോക്കുക. സോളാർ പമ്പും പിന്നെ ഫ്യൂവൽ പമ്പും. ഒരു ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഒരു ഡീസൽ ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ KCBയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു 2 HP പമ്പ്, നിങ്ങൾ നോർമലി വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പ്, അത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. സോ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എത്ര? വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ ഇത് സോളാറിൻ്റെ വളരെ കൂടുതലും. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം. ആദ്യം മഞ്ഞ കളറുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ബ്രൗൺ കളറുള്ളത് എന്താണ്? മെയിൻ്റെനൻസ് ആണ്. മെയിൻ്റെനൻസ് സോളാറിൻ്റെയും ഫ്യൂലിൻ്റെയും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സോളാർ പമ്പും പുതിയ സോളാർ പമ്പും മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ്, അപ്പോൾ 10,000 രൂപ സാധനം മേടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 8,000 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ 2,000 രൂപ നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതായിട്ട് ചാർജസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പോയി. പക്ഷേ ഇതിലോ ഫ്യൂവൽ പമ്പിലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ 5,000 രൂപയിലെ പമ്പ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 1,000 രൂപയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ അതിന് കോപ്പറിൻ്റെ വില മാത്രമേ അതിന് കിട്ടൂ. സോ അതാണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ, ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പം അത് കൂടുതൽ കൊല്ലം, അതായത് കുറേ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ ഇത് സോളാർ പമ്പ് വെച്ചാൽ അതിനൊരു പേ ബാക്ക് ടൈം ഉണ്ട്. 7 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ 2.9 ലക്ഷം ഇല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു 10 ഈ ഒരു 2 HP സർഫേസ് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് 2.9 ലാക്കില്ലേ, അത് 7 ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേ ബാക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും. പേ ബാക്ക് മീൻസ് നിങ്ങൾ അടച്ച കാശ് 7 കൊല്ലം കൊണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടി. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന 18 കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമാണ്.
So diesel pumps have low initial investment cost but are also associated with high operation and maintenance cost, not to mention their negative impact on the environment and ecology. In contrast to this, solar water pumping system has higher investment cost but lower maintenance and operation cost. Lower maintenance operation cost ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഡീസലിന് ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ബട്ട് അതിന് മെയിൻ്റെനൻസും ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ ഈ സോളാർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം തീർന്നു. ഇനി ഞാൻ ട്യൂസ്ഡേ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ. ഈ ഒരു തേർഡ് മോഡിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും റെഡി ആയിരിക്കുക. ഞാൻ മിക്കവാറും ഒരു 3:30 ശേഷം ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 3:30 to 4:30 വരെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് ആ സമയത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ.